Hello everyone, my name is Stas and I represent the Ugears company. Today we will assemble another model from the collection, Deckbox. That's an easy but quite interesting device. It is specially designed for storage and transportation of your game cards. I will show you how to assemble it. Let's open it. Inside we can find 3 boards, an instruction, several rubber bands, a candle, and sandpaper. Let's open the instruction. I want to explain to you what these 4 icons mean. You can see them on each page in the instruction. First one means that part needs to be lubricated. Use this wax candle to do that. At each step where you will see such an icon, you have to wax a part. Exclamation mark means that we have to pay special attention at this step of assembly. And this icon tells us that we have to cut something. Use a utility knife for that. This icon means that the part has to rotate freely. Let's start the assembly. For the first step, we need a part number 1 and 2 parts number 2. You can find them on a board number 1. Here it is. 2 parts number 2. Here they are. Let's unpack the wax. And lubricate the cuts. Now take the parts number 2 and put them on the spikes like this. Next, we need to take a part number 3. Fit it on these spikes. Lubricate the protruding parts. Take 2 more parts number 2. And also put them on the spikes. Now we need the part number 4. Connect it with the spikes. This is what we have to get. Here is one part of the lid of our deck box. Now let's assemble the second part in the same way. It will be almost the same, but specular looking.
We have to check each of them. They both have to work like this, rotating freely. This one works fine. Now let's assemble the second one. Parts number 1, number 2. Take apart number 1. And wax the spikes. Now connect the part number 3 with the part number 1. Wax the spikes again. Find the parts number 2 and install them again. Now we need part number 5. Fit it in the same way. And check that all loops can rotate freely. Ready? Let's continue. For the next step, we need a part number 6, number 8, and number 9. A part number 6 two parts number 8 and 2 parts number 9. They are on board number 2. Let's check what we have to lubricate. We have to wax the upper spikes of the parts number 9 and these also. Wax these gears parts of the part number 8. Then take the part number 6. Let's first take the parts number 8 and 9 and assemble them in a specular way. Fit in the part number 8, the part number 9, like this. Let's also take another part and connect them so they are specular, like this. Now install these elements. One side on the right and one side on the left. Here's what we will get. Now do the same with the part number 7. Here it is, a bit different from the part number 6. This step of the assembly is the same. Thus, we pull out 2 parts number 8 and 2 parts number 9.
Wax the top sides of part number 9. Детали номер 9. And the gear parts of the part number 8. Номер 8. Дальше. Then insert the parts number 8 into the parts number 9. Insert one to the right and the other one to the left. Just like this. This part has to rotate easily. Next, we need the part number 10. Let's find it. A small one. Ставим ее вот сюда. Put it here with the sharp side down. Вниз. Вот так. Дальше. Go on to the next assembly stage. Нам We will need a part number 13, 2 parts number 11, and 2 parts number 12. Итак, мы берем деталь номер So, we take the part number 13 in a way that all spikes are down, нижней части и надеваем and feed the parts number 11 on it, детали под номером 11. on both sides. Until they stop. Ready? Теперь детали Now insert the part number 12 into the part number 11. 12. Вот так. Далее. Так. Теперь нам And now let's fit together all our parts. Для этого берем Take this part, смазываем wax the protruding spikes on the left and on the right. берем Take a central part и сбоку присоединяем and fit the side panel to it. стеночку эту. Ой. Вот так. Здесь прикладываем Be very careful. Here, обратно.
not to damage anything. Готово. Ready? Теперь берем Now take this part of the lid крышки. Вот этот. and wax Смазываем these elements. вот эти части. И вот эти. Далее нам нужно вот эти угловые We have to fix these angle parts on the top. фиксировать наверху. И теперь And элемент insert in крышки вставить these two slots simultaneously, like this. отверстие. Вот так и вот так. И Do the same with the second lid. крышкой промазываем Wax all spikes. крупой. Придерживаем Holding the rotating parts и and вставляем insert into the slots. в отверстие. При этом следите, чтобы Pay attention to insert it exactly with this side. именно вот так. Вот этой стороной. Вот. И теперь мы должны Now close this hole with this second side panel. ручкой для этого Wax these parts. смазать вот эти части 5. Теперь точно так же And fix these movable parts on top, эти just as before. элементы. И тут уже будет немножко It will be a посложнее, bit harder here. We have to hit the several slots simultaneously. отверстий. Сначала я First, вставлю верхнюю I will insert the spikes into the upper slot, like this. одно, второе. Так. Теперь Connect now. вот это. Вот это. И теперь соединим их. Проверим, чтобы все было вот здесь. It's not perfect here. держалось. Я дожму. So Все было. I press here until they stop. Вот так. Ready? Вот эти части These parts have to freely open and close to the right and to the left. можно и закрываться. Левая и правая. Вот так. Let's continue assembling. Теперь Go on to the next stage. We need a part number 14 and two parts number 15. Они You can find them on the board number 2. два. Детали номер 15. Деталь номер 15 находится тут, а The part number 14 is on the first board. на первой доске. Так, соединим их. Как Fit them as shown in the instruction. сначала вот так.
First this way and then like this. Готово. Do that one more time. Так, здесь. They assemble in the same way. Отлично. Готово. Далее. Мы должны Now feed these parts to the body of our deck box on both sides. нашего декбокса. С одной стороны и с другой. Вот с этой, теперь с этой. Готово. Так, следующий этап. Next assembly stage, we have to pull out a part number 7. Это дно. This is the bottom of our deck box. Далее номер And parts number 16. детали. Connect the parts number 16 on both sides. Соединяем с дном с обеих сторон. Так. Теперь нам нужно Now we need parts number 18 18. and number 19. Нам необходимо Wax all the parts of these protruding elements. торцевые части вот этих выступающих элементов. Вот так. И здесь тоже. Далее. Then connect them with the bottom. Эти детали отличаются друг от друга. These parts are different, but now it doesn't matter which part you see from which С какой side. стороны вы оденете. Нужно одеть их до упора. Вот так, чтобы зазоров не оставалось. Готово. Дальше нам Now we need the part number 20. деталь номер 20. Смажем зуб Wax the gear parts of it. детали. И теперь Now be attentive. чтобы эта This деталь part has to be стояла placed on the side with straight elements of this joint. на прямых элементов вот этого узла. Not on the side with such slots, Выемки вот такие. А там but on the side without them.
Okay? И также Check also that the logo text faces you, был so that you can read it. читаемый. Вот так. Next, we need the part number 21 and 22. 22. Everything is simple here. Вставляем деталь номер 22. Insert the part number 21 into the part number 22. Номер 22. Дальше нам понадобится Now we need parts number 23 and number 24. 24. Детали I'll put out two parts number 24 since we will need them soon. понадобится. Так. Take the parts number 23 and 24 and insert them. Их. Теперь Now, беру Take the part точнее, не деталь, which we have already assembled для этого и and fit it with the curved part outside. ставлю наружу. Then check that the straight part with a straight line is inside. С ровной Be attentive. ставлю вовнутрь. Вот. Everything is shown in the instruction. Здесь инструкции показано. Далее берем Now take apart number 25. 5. Wax the spikes. Вот здесь, вместе шипов. И теперь вот этот узел. Put this joint on one side. Обратите Pay внимание, attention that the logo has to face you. лицом к вам. Надеваем Fit this part, but not to the end. и теперь соединяем его And join it with the other parts which we fit on the other с side. другой стороны. И Now insert all the spikes. теперь уже можно все Now we can press all the parts until they stop. до упора. Всё. This part has to rotate freely. Вот так. Далее также нужно Now wax these gear parts and everything is ready. и с этой деталью готово. Далее Take parts number 26 and 27. 27. Сразу Two of them. руки. There are two spikes on the part number 27. Мы сейчас We'll use the shorter one now. что покороче. Take the part number 26 and fit them together. Собираем их друг с другом вот так. И Assemble these parts in the same way, вот эти but детали in a specular way. вот. Нужно, чтобы These hooks on protruding parts очки, которые есть на выступающих частях, have to face different sides. стороны. Вот так. Дальше берем вот эту деталь и Next, take this part and connect it with the part that we've just assembled. собирали. Вот так.
Fit them until they stop. Вот. Pay attention that hooks have to be on the different sides. Торчать в разные стороны. Дальше. We need a rubber band and a helper. И нам нужен helper. Helper находится на... Which we can find on board number 2. Вот он. Повернем Turn the helper with this longer side towards you. длинной. Make a knot on the rubber band, Узел. but don't tighten it. И теперь нам Place the knot so that we can get the rubber band of this length. вот этой вот длины. От точки до точки. Примерно вот так. Теперь мы узел затягиваем. И Tighten the knot and cut out the rest of the rubber band. должно получиться вот так. Идем дальше. Теперь берем Take this knot и изнутри and catching the hooks from the inside, thread it from one hook to another one. Продеваем ее, и теперь нам ее нужно перекинуть обе эти части резинки. Now throw both sides of the rubber band over the rotating part. Деталь. Мы резинки отгибаем, деталь прокидываем туда и After that, put the rubber band in the slots of this part to make a sprung. Так, чтобы она вот так Like this. Now find the part number 29. Wax the side parts вот так. И and close the slots with arrows закроем углы. down so that the rubber band could not get out. Вот так. Вот. Это будет This will be a button for our mechanism to open and close который будет our deck box. открывать наш декбокс. Так, теперь Now we have to connect this joint to the bottom. Присоединить к дну. Just fit it with the spikes. Вот так. Далее нам понадобится Now we need parts number 27 7 и номер and number 28. 8. Connect the part 28 Мы соединяем and the parts number 27 27 с короткими with their short spikes. шипами. Вот так. Long spikes have to stay free. Свободными. Теперь Now with long spikes, соединяем этот узел с connect the joint with the lower part of the deck box. так до конца. Готово. Теперь нам нужно We need a part number 30 30 и 2 and two parts number 31. Причем сразу мы можем выдавить их в двойном экземпляре.
чтобы собрать сразу две, как показано в инструкции. Так, и деталь номер 30. Деталь номер 30. Вот она. Так, узенькими шипами нам нужно тут вот Insert the narrow spikes into the narrow slots. узенький шип, узенькими нам нужно продеть в эти отверстия. Вот так. И еще раз повторим. Do the same again. Причем собрать нужно Assemble everything so that these spikes of this big part and white spikes would stick out in one direction. торчали в одну сторону. Вот так. Далее берем Take also the lower part of our deck box and connect these parts. соединяем эти элементы. С двух сторон. До упора. Вот так. Нижняя часть нашего. The lower part of the deck box is ready. Now we have to fit them together. This is the most important part of our assembly. First, нас тут в инструкции according to the instruction, на то, что нужно выбрать правильную сторону. we have to pay attention to the choice of the right side. Торки друг с другом это The right side on the lower part is this button, and on the upper part is this protruding element. It is missing on the other side. Pay attention to that. Thus, we have to fit them together, the button and the protruding element. Now, опуская sliding the upper part into the lower one. мы как бы немножко We turn the elements back a bit so to fit them freely. могли свободно его продеть. И Pay attention to the gear parts. зубчатые элементы. Они должны попасть. They have to get into each other. Вот. Check here also that nothing would interfere. Теперь мы немножко вот этот элемент Now raise our element a bit вставляем, зуб в зуб and insert it so that all points are on one line. одной линии. Do the same on the other side. Это Raise this element, поднимаем, верхнюю lower the upper part a bit, опускаем и and fit it in. все. Тоже точки на одной линии. Готово. Дальше Now we need one more rubber band. делаем Make a knot on it тоже as well. узел. Только в этом But now we need a shorter loop. нам нужна петелька покороче. Turn the helper стороной, где у нас with the side with a shorter slot. короткой длины. Делаем Make a knot on the rubber band узел на резинке. Смотрим приблизительно, что and check that its length is same as the distance from one point to the other. расстояние от точки до точки. И обрезаем And cut unneeded parts of the rubber band. вот так. Далее. Далее очень Now very важно, carefully. нам понадобится. Нам нужно We fix this rubber band between the upper and lower parts. двух
элементов верхнего и нижнего. Для этого To do that, we have to slide down the upper part of the deck box. To slide it down, just press on this protrudes. Then it opens. И вот эта вот кнопка, она фиксирует And this button fixes the position so that it hooks the protruding part of the upper part of the deck box. верхней части декбокса. Вот. Дальше Take this rubber band and insert it into the hole. продеваем в отверстие, где у нас With this loop. продеваем, если If you have a hard time doing that, just raise the upper part for a bit. верхнюю часть. Для этого кнопку я чуть-чуть отожму. Подниму верхнюю часть немножко. Вот так. Резинку продену в отверстие. При этом While doing that, fix the lower part of the rubber band on this loop, and the rest we hold inside the deck box. Изнутри нашего декбокса. Захватываем и держим пока. Next, we take our helper with another hand, продеваем helper pass it into the hole, в отверстие, и helper and grab the rubber band with the helper from inside, изнутри pulling it out. ее наружу. Вот так. Now, Мы можем их оставить так, чтобы резинка не упала вовнутрь. И выдавить pull out a part number 30. 30. Вот эта деталь нам нужна. Теперь вот тут очень сложный момент. Нам нужно, оттянув Now, pull off the rubber band and fix it on the top of the part number 30. на петельке, на ушке детали под номером 30. Вот так. То есть мы, по сути, хелпером заменили сейчас деталь, вот эту вот деталь, которую я сейчас держу. И потом, повернув эту деталь к корпусу, Insert this part in the body with the spikes. Ставить эту деталь в корпус, при этом придерживаете, при этом я While придерживаю holding the body from inside. корпус изнутри, чтобы у меня был упор. Вот так. Вот. В итоге у нас As a result, we have the rubber band stretched between those elements, this and that. точно Do так the же same on another side now. Для этого давайте сразу выдавим деталь необходимую. И Pull out the needed part and make a knot. узел. Опять же смотрим, чтобы резинка была. Check also that the rubber band is approximately of the same length. Вот так. Затягиваем узел и отрезаем. Далее мы Next, analogically, pass the rubber band into the hole on this side, над ушком. Захватываем grab it from the other side, стороны. Здесь мы резинку clink the rubber band and the lug. выпала. Далее Take the helper, helper, продеваем pass it helper inside, внутрь, хватаем grab the rubber band with the hook ушком, вытаскиваем, and pull it out. берем деталь далее мы Take the part and grab the rubber band with the hook from this part. резинку
Helper нам уже не понадобится. Теперь эту деталь Now turn this part and fit in поворачиваем и the вставляем body. в корпус шипами. Так. Пальцами нужно While holding the deck box from inside with your fingers. упор, потому что деталь может очень плотно вставляться. Вот так. Все. На этом сборка декбокса закончена. Итак, Now the assembly is done and the deck box is ready. Deck box is a device specially designed for storing and transporting game cards. You can easily open it, just moving your hand down and pressing the protruding parts on the top of the body. See, that is how we open it. Here, you fix it with the button. You open two inner compartments. Each of them can hold several dozens of cards. The maximum size of cards is 63.5 millimeters on one side and 88 millimeters on the other. That is how we put cards inside. Press on this button to close the box. That's all. Thanks for your attention.